Okay. How to know that the graph, the given graph, actually is a function or not? There is a test. A test, we call it a vertical line test. A vertical line test. A vertical line test, it's actually like that. If I have this line, for example, not here, if I have, for example, this circle, a graph of this circle, how can I know if it's a function or not? I take a vertical line. Vertical line معناتها خط عمودي. خط عمودي بهذا الشكل. And I pass it through the graph of a function or the graph, the given graph. If I begin here, it doesn't intersect with any point. إذا بدأت من هنا ما راح يتقاطع في أي نقطة. If I reach here, okay, yes, I will have only one point exactly here, okay? But if I move more, not here, I have more than one point. Not here, in that point, in that place, I will have two intersection point. كل ما مشيت جوات الدائرة راح أحصل على نقطتين تقاطع. إذا مشيت خط عمودي وحصلت على أكثر من نقطة واحدة لنقاط التقاطع معناتها أنها لا تمثل دالة. It's not a function if I have more than one intersection point, like the circle here, okay? But, for example, for this function, for this graph, which is a representation of minus x squared plus 4x plus 5, this is the graph of this function. If I take, for example, this vertical line and I pass it through the function, here I will have only one intersection point, exactly here, okay? And if I move it more, not here, this is the intersection point. If I move it more, sorry. If I move it more, I will have more than only one intersection point, sorry. One intersection point at each part of the graph. Not here, only one intersection point. And here, one intersection point. At until the end of the graph. Of course, this is infinite graph. It's from minus infinity to infinity. Yes, only one intersection point. If I have only one intersection point, then it's a graph. But if I have something like this circle, more than one intersection point with a vertical line, then it's not a graph of a function, not a function. The question here, I might give you at the exam, for example, a graph of a function and ask you if it's a function or not. How do you decide whether it's a function or not? You use the vertical line. If you have more than one intersection point, then it's not a function. If you have one intersection point for each part, so it's a function. Okay, I will draw another function to illustrate for you. For example, this is the x-axis and the y-axis. For example, if I have something like that, is that a function? No, no, it's not. No. Yeah, no, this is not a function, right? Why it's not a function? If I take this vertical line like that, of course, in this place, it have only one intersection point. But if I move more, for example, here, I will have more than one intersection point, right? For example, here, this is an intersection point, and here, and also in other places. But in one place, it's enough. If I have two intersection points, at least in one place, so it's not a function, okay? Okay, also let's draw another function like that. For example, like this, okay? هذا اللي كنا نسميه قطع زائد or parabola. If I move a vertical line
if I move this vertical line, for example, like that, here I will have only one intersection point. But if I move more, yes, it's not a function. It's like the circle. It's not, it's like the case of the circle. I will have more than one intersection point. It will be like that. Here, one intersection, an intersection, and here another intersection. So it's intersect with more than one point. So this is not a function. This is not a function, and this is not a function. Also a circle, a whole circle is not a function. But if I have only the half of a circle, the upper one or the lower part, it will be a function. But the whole circle is not a function. But this is a function. This will be a function. Okay? This is for the graph of function. دكتورة أيوة. يعني لما يقطع عند أكثر من نقطتين يكون function. لا، لما تكون نقطة واحدة في جميع نقطة واحدة أو لا يوجد نقاط تقاطع، معناتها أنها تكون دالة. لكن إذا كان أكثر من نقطة، مثل هذه الدائرة مثلا، عندك هنا نقطتين تقاطع. أيوة، هذه راح تكون ليست دالة. بس الدائرة مثل ما قلت لك، لما تكون فقط النصف العلوي أو النصف السفلي، نصف الدائرة ممكن تكون دالة، لكن الدائرة كاملة لا. إيه واضح. Now let's move on to the types of functions. I have various types of function. عندي أنواع متعددة من الدوال. راح أبدأ بأبسط الدوال, which is the linear function. Linear equations which represent the linear function. Linear, from the name, means a line, right? It's from a line. Linear function means a line function like that. It could be like that, slope with a slope function. It could be vertical and it could be horizontal. Here, in this case, when I draw a vertical line, or yes, a vertical line, it will intersect at each point, right? So this is not a function. This is not a function. It's a line, but not a function. Okay? But here it's a function. Each line is a function unless it's a vertical line. Okay? Here, if I have a vertical line, it will intersect in only one point. So each line is a function unless it was a vertical line. جميع الدوال الخطية أو دوال الخطوط المستقيمة تكون دوال. جميع الرسومات اللي عندي تكون خطوط مستقيمة تكون دوال، ما عدا الدالة العمودية. الخط العمودي ليس دالة، لأن لما أرسم عليه خط عمودي راح يتقاطع في جميع النقاط. عدد لا نهائي من نقاط التقاطع. تكون ما في نقاط تقاطع معناته أن زي مثلا الدائرة مثلا تكون بهذا الشكل، رسمتها بهذا الشكل. نقاط التقاطع لما يكون الخط هنا ما راح يكون في نقاط تقاطع، بس لما أمشي الخط راح يبدأ يتقاطع. هنا تكون ما في نقاط تقاطع. Okay. The equation of a function is a linear function is represented like that. mx plus b. mx, m is a number. I call it the coefficient of x, or the slope of a function, a line, plus b, which is the constant part, or the y-intercept. Okay, I will discuss it in other lecture. ربط للخط الرأسي. هنا الخط الرأسي لما يكون هذا المعطى عندك وأسألك إذا كانت function or not, you say not. هذا لا يمثل دالة لأنه يتقاطع مع الخط الرأسي في جميع النقاط. هذا المقصود. Okay, this is the equation of the line. هذا أسميه الميل أو slope. This is the slope of a function. The coefficient of x. معامل الx هو الميل أو slope.
this is the constant, this is the constant part، المعامل الثابت أو الحد الثابت، وممكن أسميه المقطع الصادي. هنا المقطع الصادي في هذا المكان، هنا تكون البي تحديدا. This is the y-intercept or the constant part. Of course, x equals a, like that here, a. All the values of y have a value a as in x. It's not a function, not a graph of function. Y equals b. Okay, y equals b is a special case of y equal mx plus b. Here I have that m equal to 0. So I have y equal to b. It will be a vertical line like that. This is a vertical line, and it's a function, a constant function. I call it a constant function. Okay, this is a special case from the first one. Yes, there is no slope. ما في ميل في الدالة. الميل يساوي الصفر أو الكوفيشنت للإكس، معامل الإكس يساوي الصفر، معناته يوجد فقط تقاطع مع محور الصادات والدالة تكون دالة أفقية ثابتة. Okay. Also, when I have f of x equal ax plus bx plus c, I have here x square and here x to the power 1 and here the constant part, the constant term. Okay, I call it quadratic function. Quadratic معناتها تربيعية. Quadratic function mean to the power 2. The variable x, the most power of the variable x is 2, quadratic function. It's also, it always a curve like that, either to the top or to the bottom. Here it's to the top, since I have this minus, okay? But if I have this plus, it will be like that, okay? It will be concave up. ax squared plus x, of course, a and b, c are constant or number, constants, معناتها ثوابت. It will be numbers in R, أعداد حقيقية. Of course, the most important thing that a is not a 0. So I have x squared. If this is a 0, I will not have this term and I will have a line. It will be a line. So I must have that a is not a 0. إذا كان عندي ال a تساوي الصفر راح أحصل على دالة خطية. عشان تكون دالة تربيعية ضروري إن معامل ال x تربيع لا يساوي الصفر. Okay. Okay, now for the general case, الحالة العامة هي دوال كثيرات الحدود. The polynomial functions. Polynomial functions اللي هي كثيرات الحدود. Polynomial functions that I have the variable x to the power n. The most power or the greatest power in the polynomial is n. So it's a polynomial of degree n, of n degree. Okay, and the coefficient will be an. Okay, the less than n, it will be n minus 1. And the same for the coefficient. I denote it with an minus 1 until the constant term, which is a0. This is only a constant and x to the power 0 or 1. Okay, for example, here I have x to the power 3 is a polynomial of degree من الدرجة الثالثة, cubed equation. هذه كثيرة حدود من الدرجة الثالثة, degree 3. Okay, here a3 equal to minus 17 and a2 equals to 1. A1 is the coefficient of x1. I don't have x1 here, so it's a 0, okay? And a0 is the constant term, which is 5. Okay? Note here that I don't have x1 here.
x to the power 1. So a1, the coefficient will be 0. Okay. Of course, here the degree must be non-negative. Non-negative to be a polynomial. لابد أن تكون أعداد صحيحة integer، أعداد صحيحة موجبة. لازم هنا الباور the degree should be non-negative integer. لازم تكون الأس أعداد صحيحة غير سالبة. ما تكون لا أعداد سالبة ولا أعداد كسرية. أوكي. كثيرة الحدود مثل هذه مثلا. For example, if I have x to the power 4 plus 2x to the power 3 minus 3x square plus, for example, 5x minus 1. Okay, this is a polynomial. هذه كثيرة حدود اللي تكون بهذا الشكل. مجرد terms أو حدود تحتوي على الفاريبل x وأرتبها من الأس الأعلى إلى الأس الأقل. x أس 4 x أس 3 x تربيع x أس 1 وهنا x أس 0 أو الحد الثابت. هذه كثيرات الحدود. وممكن طبعا تكون n أعداد كبيرة جدا، ممكن توصل إلى ما لا نهاية. دكتورة؟ أيوة. ممكن سؤال؟ ممكن يكون متغير x مثلا بالدالة أس 3 بعدين مثلا x، يعني ما يصير مرتب، ما يصير 4 3 2 1، يعني ممكن يكون degree 4 then degree 1 بس خلاص بعدين أيوة. A، ممكن. ولا لازم يكون كامل؟ هو المفروض انها تكون مرتبة، بس اذا في واحد مفقود ممكن يكون ما في، معناته ان المعامل يكون زيرو. مثل هذه الحالة انتوا لاحظين هنا ان x أس 3 هنا x تربيع بس ما في x أس 1 x yes. to the power أنا 1. أقصد مثلا هذا المثال if x يساوي minus 17 x أس 3 بعدين ممكن يجي x أس 1 خلاص ما في تربيع. ايوه ممكن عادي. ايوه ممكن. Thank you. ممكن for شكرا. example here I have f of x equal x أس 5 plus x. This is an example of polynomial. هذا ممكن يكون مثال كثيرة حدود. مش ضروري يكون عندي حد ثابت، ممكن تكون بهذا الشكل، ممكن تكون بس x أس 5 x to the power 5. مش شرط يكون عندي جميع الحدود، بس هذه الحالة العامة اللي تكون فيها جميع الحدود. Yes, minus 17 is a coefficient. Minus 17 is a coefficient، معامل. دائما الأعداد المضروبة في المتغير x أسميها معاملات coefficients. Okay, the next type is the rational function. Rational function أو الدوال الكسرية. الدوال الكسرية معناتها يكون عندي that I have a quotient of two polynomials. Quotient means that I have a numerator and denominator. يكون عندي كثيرة حدود في البسط وكثيرة حدود في المقام. وطبعا ضروري the most important thing that I have a variable in the bottom or in the denominator. ضروري يكون عندي x في المقام. It should be non-negative. For example, if I have x to the minus 1, this is not a polynomial. This is not a polynomial. Okay, polynomial. Why it's not a polynomial? Because x to the minus 1 equals to 1 over x. هذه دالة كسرية وليست دالة كثيرة حدود. لما يكون عندي سالب في الأس معناته أنه يكون المتغير في المقام وليس في البسط. Which make it not a polynomial. Okay, that why I said that it should be not non-negative. Non-negative and also integer. أيضا إذا كان عندي عدد كسري. For example, x to the power half. It will be the square root of x. This is not a polynomial. It's a function, of course, but not a polynomial. Not polynomial. That's why I said that it should be non-negative and integer. integer معناتها أعداد صحيحة.
لازم تكون أعداد صحيحة موجبة غير سالبة. لهذه الأسباب، لما تكون سالبة معناتها أن الإكس في المقام، لما تكون كسرية معناتها أنها تكون داخل جذر. أوكي، نرجع لل rational functions. Okay, the rational function, as I said, is a quotient of two polynomials. I have a polynomial in the top and polynomial in the bottom. The most important thing that I have the variable in the bottom, in the denominator. لابد أن يكون عندي متغير في المقام، مش ضروري في البسط، ممكن البسط يكون فقط رقم. It could be just a number or a constant. The most important thing that I have a constant, a variable in the denominator. ضروري يكون عندي متغير في المقام. Okay, the power function اللي هي الدوال المرفوعة إلى قوة. For example, f of x equal to x to the power r. The power r here, why if this is not a polynomial? Since the r here could be any real number. R could be any real number. So it could be, for example, as I said, a half. If I have x to the power half or 1 over 2, it will be a square root. Okay, a square root like that. And also if I have here, for example, 5.2, this is not a polynomial since this is not an integer. Okay, it's a decimal number, 5.2. This is what I call a power function. Okay, this is a kind of functions, but it's not a polynomial since r could be any real number. It's not necessarily an integer. Okay, absolute value function. Absolute value معناتها القيمة المطلقة. Absolute value function القيمة المطلقة. I denote it like that. Two lines, okay, two lines between them the variable. The most important thing in the absolute value is that it should be positive. I make it always positive. It should be positive. ضروري إن الإشارة فيها تكون موجبة. Means that it should be x القيمة لما أطلعها من القيمة المطلقة. It should be x if x is positive or 0. Okay? And I should multiply it by a minus if it was negative like that. Okay? كيف أفك القيمة المطلقة؟ أكتبها مثل ما هي إذا كانت موجبة، وإذا كانت سالبة أضربها في إشارة سالبة عشان أحصل على القيمة الموجبة. ضروري أني أطلعها من القيمة المطلقة بقيمة موجبة. For example, if I have the absolute value of 2 is positive, so it's 2. The absolute value of minus 2, here I have minus, so this is a negative. I multiply it by a negative sign, so I have the positive sign for 2. Okay, it's like a measurement. مثل إني آخذ القياس أو المسافة. المسافات دائما تكون موجبة، مستحيل إنك تاخذ قياس أو طول بالسالب، فلا دائما الأطوال تكون موجبة. هذا أقرب شيء لمعنى الابسولوت فاليو، هي المسافة من المتغير x للصفر. The distance between x and 0. It should be positive. Okay? And here also, for example, if I take the absolute value of minus half, it will be positive 1 over 2. Okay? It's always positive. Okay, now for the operations on functions, the operations that I will study will be the sum, adding,
For example, if I have two functions which are f and g, okay, I will take f plus g, how I add two functions together, and also I will have this subtraction f minus g. Also, I will have the multiplying fg, I can write it like that, or f dot g, fg or f dot g. This is the multiplication. Also, I will have the dividing f over g, f divided by g. Also, there is another operation that I will call it the composition. Composition اللي هي عملية التحصيل، عملية تحصيل الدوال. And I denote it like that, circle f, circle g, like that. Okay, we'll discuss it later. Before I begin with these, since I will deal with the rational functions, بما أني راح أتعامل مع دوال كسرية في الأمثلة التالية, I will recall the operations between rational numbers. اوكي راح استرجع معكم عمليات بين الكسور او الاعداد الكسريه عشان تكون عندكم الدوال ابسط. For example, let's have for example 1 over 4 plus 2 over 3. How do I add these two numbers? Of course, first I will have I have to unify the denominator. لازم أوحد المقامات. F circle G, not OG. F circle G. أقرأها بهذا الشكل. F circle G, which is the composition. Here, to illustrate more, it's gonna be the substitution in F with G. رح يكون عبارة عن تعويض في الدالة F بالدالة G. أوكي، رح نشرحها بالتفصيل في الأمثلة الجاية. أوكي، نرجع للكسور. I have to unify the denominators. لازم أوحد المقامات. طبعا هنا ما في مقام مشترك، معناته أضرب المقامين. There is no a common factor, so I just multiply. It will be 12. Then I multiply. Here I multiply by 3, so here by 3. Here multiplied by 3, so here by 3. It will be here 3. 3 multiplied by 1. Here I multiplied by 4, so also the numerator with 4. 4 multiplied by 2, which is here plus 8. It will be, yes, 11 over 12. It couldn't be simplified more, so this is the answer. Okay, this is how I add two rational numbers. I have to unify the denominators. لازم أوحد المقامات. Also for the subtraction, it will be the same. Okay, the only difference will be here. Okay, the common factor will be the multiplication between 3 and 4. It will be 12. Here I multiplied by 3, so I multiplied here also by 3, multiplying by 3, 3, minus, this is the difference. Here multiplying by 4, multiplied by 4, so it will be 8. It will be minus 5 over 12, not 5, minus 5. Since here I have 3 minus 8. Okay. Okay, this is the subtraction. Okay, now for the multiplication, this is the easiest operation. For example, here I have a quarter multiplied by 2 by 3. I just multiply the numerators together and denominators together. So it will be 1 multiplied by 2 and 4 multiplied by 3. It will be 2 over 12. Yes. I can here simplify more. Here by 2 will be 1, by 2 will be 6. I have to simplify to the simplest case. Okay, finally, I will discuss the division. F, sorry, not F. I'm talking about numbers here. The division
if I have to divide 1 over 4, dividing by 2 over 3. Okay, it will be 1 over 4 divided like that, 2 over 3. What I must do is take 2 over 3 and take the reciprocal. آخذ المقلوب. reciprocal معناتها المقلوب. أضرب في مقلوب المقام. I multiply with the reciprocal. Multiplied by 3 over 2. Okay. Then I make the multiplication here. 3 over 8. It's just like that. Okay. For the division, I dividing or I multiply by the reciprocal. أضرب في مقلوب المقام. This was the recall for the operations between rational numbers. It will be the same for the functions. Okay. Now, if we apply it on functions, note here that I have two given functions, f of x, 2 by x minus 3, and g of x, 1 over x plus 2. And the question is, express f of x plus g of x as a rational function. Mean that I have to find f of x plus g of x. That the question. Of course, I have to simplify this to the simplest form. لازم بعد ما أوجد ناتج الجمع أبسط إلى أبسط صيغة ممكنة. Here I will have f of x plus g of x. The given function is 2 over x minus 3 plus 1 over x minus 2. As we did with numbers, I have to unify the denominators. لازم أوحد المقامات. Of course, I will multiply the two denominators together. Yes, sorry, plus 2. Here I have x minus 3 and x multiplied by x plus 2, like that. Okay. Now for the numerators, I multiplied this by x plus 2, right? I multiplied this by x plus 2. So this is also I multiplied by x plus 2. So here x plus 2 multiplied by 2, which will be 2 multiplied by x plus 2, plus 1 multiplied by x minus 3. I multiplied this by x minus 3 to have this. So I also multiplied the top of the quotient here, x minus 3 multiplied by 1, x minus 3. Okay. Now I simplify. I distribute here the 2 inside the brackets like that. I have 2x plus 4 plus x minus 3. Okay. Divided by, here if I have two brackets like that, I have to multiply each part together. So here x multiplied by x, I have x squared minus 3 multiplied by x minus 3x, and also plus 2 multiplied by x plus 2x, then minus 3 multiplied by 2, which gives me minus 6. Now to simplify, I have here 2x, here 2x plus x. Here I arrange all the x to the power 1 together. أجمع كل الإكسات وأجمع المعاملات اللي معهم. 2x plus 1x. I will have 3x. Okay, I will have here 3x. 2x plus 1x, it will be 3x. And 4 minus 3, أجمع الأرقام مع بعض. x minus or 4 minus 3 will be plus 1. This is the numerator.
هذا يكون للبسط. اوكي للمقام I have here for the denominator x square minus 3x plus 2x I have minus x, and the constant part here is minus 6. Okay, this is the simplest form, I think. Okay, this is the final answer. This is the simplest form for the function. Okay. اوكي راح اعيد بس المقام كيف ضربتهم. If I have x minus 3, of course I finished here. This is the final answer and the simplest form. اوكي راح اعيد من هنا. x minus 3 multiplied by x plus 2. First, I multiplied x by x and x with minus 2. Okay. Then I multiplied minus 3 with x and minus 3 with 2. You can arrange it as you like. We will make it for now like this. أضرب الx في الx x تربيع or x multiplied by plus 2 plus 2x. بعدين أبدأ بالماينس 3. minus 3 multiplied by x minus 3x and minus 3 multiplied by 2. أضرب الأعداد مع بعض. سالب لإشارة طبعا سالب ضرب موجب يعطيني السالب. 3 ضرب 2 يعطيني 6. طبعا ما في فرق لو بديت بسالب 3x بعدين موجب 2x أو موجب 2x سالب 3x، ما راح يفرق، في النهاية راح أجمعهم مع بعض. equals to x سكوير ما في غيرها فأنزلها مثل ما هي. عندي هنا x و x معناته أجمع المعاملات مع بعض. موجب 2 وسالب 3 يعطيني سالب 1 معناته سالب x سالب 6. Yes, this is the final answer. معليش دكتورة سؤال بس. تفضل. فوق في البسط ليش في البداية في 2؟ This is 2. Okay, and this is 2 and multiplying by لما وحدت المقامات when I unify the denominators I multiply x minus 3. لما وحدت المقامات ضربت x minus 3 ب x plus 2. إذا ضربت x minus 3 بعدد لازم أضرب البسط بنفس العدد. أوكي 2 مضروبة في x plus 2. هذه هي الاثنين اللي كانت already في البسط. أوكي مضروبة في x plus 2 اللي كانت هذا المقام. أوكي احنا ما ضربنا، جمعنا. هذه عملية جمع. عملية الجمع فيها توحيد المقامات مش قسمة. هذه عملية توحيد مقامات. المطلوب مني إني أوجد عملية الجمع. خلال عملية الجمع لازم أوحد المقامات. العمليات الضرب اللي أجريتها كلها عبارة عن توحيد المقامات، بس العملية الأساسية اللي كنت أجريها هذه عملية الجمع. This is how to add two rational functions. You have to unify the denominators. لازم أوحد المقامات. في توحيد المقامات العدد اللي أضربه في المقام لازم أضربه أيضا في البسط. بعدين أجمع. كل العمليات اللي أجريتها هي عملية توحيد مقامات وتجميع. أيوة هذه شعبة 1305. أوكي أوكي for the subtraction. أيوة أيوة لما طلعنا الناتج طلع لنا 2x زائد 4 وفي تحت كمان 2x، ما أقدر أشيلهم مع بعض؟ لا لا أبدا. متى أقدر أختصر من البسط والمقام؟ لما يكون عندي فقط بسط على مقام. يعني هنا لاحظي إن الحدود مجموعة مع بعض، ما أقدر أختصر من فوق مع تحت. لا حتى هنا ما أقدر إني أقول x تروح مع x. لا هذه هنا في terms مجموعين مع بعض، ما أقدر أختصر إلا إذا كان مثلا 3x على 4x. هنا أقدر أختصر لأن ما في شيء مجموع معهم هنا. بس هنا لا، هذه أبسط صورة ممكنة. This is the simplest form. I can't simplify something in the top with something in the bottom.
اوكي في هذه الحالة فقط اقدر اني اختصر، مش بس للاكس ايضا للمعاملات. هنا اقدر لو كانت طبعا ثلاثة تقسم على مثلا لو كان هنا 6 اقدر اختصر، لكن هنا لا، ما اقدر اني اختصر اعداد مجموعين في البسط مع اعداد مجموعين في المقام. اوكي 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 for this is for addition اللي هي هذا بالنسبة لعملية الجمع. The same thing, exact same thing for the subtraction. Okay, this is the subtraction. I will do the same exact thing. بالنسبة للطرح أجري نفس العملية بالضبط، بس اختلاف الإشارة بين الدالتين. Okay, I will make it here fast. F of x minus g of x equals to 2 over x minus 3 minus, this is the difference, minus 1 over x plus 2. Okay, first I will have to unify the denominator. So x minus 3 multiplied by x plus 2, and here 2 multiplied by x plus 2. Okay, minus, this is the difference, as a rational function. معنى السؤال أن نعبر عن حاصل الطرح كدالة كسرية، بمعنى آخر أجري عملية الطرح. أوكي، أجري عملية الطرح أو أكتب الناتج كدالة كسرية واحدة، مش مجموع دالتين زي هذه. يبغاها بمعنى آخر بسط الدالة أو أجري عملية الطرح. أوكي، إيش اللي تدريس بنات؟ This is a class of 1305 for the course MT129 Calculus and Probabilities. Okay, if you are with us, stay. Okay, now let's continue here. 1 over x plus 2, 1 multiplied by x minus 3. And I keep the brackets since I have to multiply by this sign. Okay, equals to. Okay, I distribute 2 inside the brackets here. 2x plus 4. لازم أدخل 2 أو أفك الأقواس. 2 مضروبة في x و2 مضروبة في 2. Minus, also I distribute the minus inside the brackets. أضرب الإشارة السالبة في الحدين اللي داخل الأقواس. Minus x plus 3. أضرب الإشارة السالبة في الإشارة السالبة تعطيني موجب. Okay, divided by. Here for the same thing I will have x squared minus 3x plus 2x minus 6. Okay. Here in the top I have 2x minus x. أجمع اللي فيهم x مع بعض. Okay, I arranged them together. 2x minus x. 3x. 1x. I have here minus. ما أجمع أطرح. 2 minus 1. 1x. And here also I have 4 plus 3. أيوة. plus 7. إيش؟ x plus 7. Yes, x plus 7. اللي هي هنا 4 plus 3 which will be x plus 7. Okay. 4 زائد 3 يعطيني 7. And last thing here I have just to add minus 3 and plus 2. شايفين الفرق هنا الوحيد بين العملية الجمع والطرح يكون فقط في البسط. في المقام ما راح يتغير شيء، نفس توحيد المقامات بالضبط. The only difference will be in the numerators. Here minus x minus 6. Okay, this is the simplest form. This is the rational function in the question. Okay. Okay, this is the answer in your slides. Now for the multiplication, multiplying functions, as we did
with numbers. Okay, I will multiply f of x by g of x like that. I can just write it together or make a dot between them for the multiplication. So I have to multiply 2 over x minus 3 multiplied by 1 over x plus 2 equals 2. It's just a multiplication, so I just multiplied the numerators together and denominators together. Okay, أضرب البسط في البسط والمقام في المقام. عندي هنا البسط في البسط أعداد فقط, just numbers. So I have here 2 multiplied by 1. أيوة هذه طريقة الضرب. And I multiply x minus 3 x plus 2. So the answer will be 2 divided by x squared minus x minus 6. In the previous example, I make the multiplication between these two brackets, and this was the answer, okay? And this is the final answer. Okay, this is the simplest form. We can make it 1 over 3. No. لا مثل ما قلت لكم لما يكون عندي هنا عمليات جمع ما أقدر إني أختصر مع حد واحد فقط. لو كانت الستة في جميع الحدود, يعني هنا 6 وهنا 6 وهنا 6, أقدر أقسم على الاثنين لجميع الحدود, لكن حد واحد فقط من المقام مع البسط ما يصلح. I can't. Okay, thank you. السالب إكس كيف جبناها؟ This I take it from the previous example. I have here x squared. When I multiply x multiplied by x, x squared minus 3x, okay, plus 2 multiplied by x, which is 2x, minus 6. Okay, I add minus 3x plus 2x, it will give, implies x squared minus x. سالب 3 ناقص 2 يعطيني سالب 1, معناته سالب x سالب 6. هذه طريقة تبسيط المقام. أيوة العملية نفسها تقريبا. Okay, it will be a little bit different for the division. راح تكون مختلفة شوية بالنسبة لعملية القسمة. Since I have to take the reciprocal. بما أني راح أخذ المقلوب فراح تتغير المقامات عندي في هذه الحالة. Here I have to take the division. This is the question. Divide f of x by g of x, the division. So I have to take 2 over x minus 3 divided by 1 over x plus 2. This is f and this is g. So I have to take f as it is. أكتب ال f كما هي, like that, multiplied by the reciprocal, مقلوب المقام. أضرب في مقلوب المقام. المقام اللي هو 1 على x plus 2, it will be x plus 2 over 1. Okay? Then I make the multiplication. أضرب البسط في البسط والمقام في المقام. The multiplication between two rationals, 2 multiplied by x plus 2 over 1 multiplied by x minus 3. It will be x minus 3 like that. For more simplification, I distribute 2 inside the bracket. So it will be 2x plus 4 divided by x minus 3. This is the simplest form. Okay? اوكي هنا في القسمة ما احتجت اني اضرب المقامين مع بعض, بما اني اخذت المقلوب فالواحد هو اللي صار المقام, فعملية الضرب صارت اسهل. اوكي تيتشر دايما اخذ المقلوب. في القسمة دائما اضرب في المقلوب. قسمة كسرين معناتها الضرب في مقلوب المقام.
أيوة هي تحولت إلى ضرب في المقلوب، مش ضرب عادي، ضربت في مقلوب المقام. Okay, now for the new operation which is decomposition. طبعا هنا ترتيب السلايدز أنا غيرت عن اللي موجود عندكم. بدأت بهذا المثال اللي ناقشناه أساس أنه أبسط من المثال الموجود بالسلايد. I begin with this example first. Okay. Okay. The composition, if I ask you to find f circle G, and I write it like that, then the variable like that. Okay, this I call it the composition, تحصيل دالتين. أكتب دائما بهذا الشكل. أول دالة هي الF، معناتها أبدأ أكتب الF. I begin with F, then I make a big bracket like that. Inside this bracket, I substitute with G. This means that I will substitute in F with the function G. معنى عملية التحصيل إني أعوض في الدالة F بالدالة G. أنا عندي متغيرات X، أشيل المتغير X وأحط بدال الدالة G الدالة G كاملة. Okay, so I will begin with the definition of F. I will begin with the definition of F, which is 2 divided by, okay, I have here X minus 3. Instead of X, I will write G of X. Okay, I will write here G of X instead of X. Okay, I'll substitute an F with the function G. Okay. Now, to complete, 2 divided by. I write the definition of the function G. Okay, the definition of the function G. الفانكشن G هنا معطاه عندي ب 1 over x plus 2 بهذا الشكل. Okay, like that. Then minus 3. هذه هي الدالة G. عوضت في الدالة F بالدالة G بهذا الشكل. Then I make the necessary operations. أجري العمليات اللازمة للتبسيط. هنا طبعا راح أخلي البسط مثل ما هو بما أنه مجرد رقم 2. هنا أجري عملية توحيد المقامات. لازم أوحد المقامات. I unify the denominators. هنا طبعا بما أن المقام واحد فالمقام المشترك the common factor will be x plus 2. ضرب المقامين. Of course here I multiplied by 1. Multiplied by 1, so here also by 1. Here 1. Okay. Then minus, here I multiplied by x plus 2. This is multiplied. So here I also multiplied by x plus 2. Here minus 3 by x plus 2. Okay. This is طبعا هذا البسط الكبير وهذا كله عملية لحالها في المقام. Equals to. Keep 2 in the top. Then 1 minus. طبعا هنا ما أجرى عملية الطرح 1 ناقص 3. The priority is for multiplication. الأولوية دائما لعملية الجمع. أول شيء أفك الأقواس بعدين أجمع مع الواحد. ما أقول 1 ناقص 3 مثلا يساوي -2 وأكمل. لا، الأولوية لعملية الضرب بعدين عمليات الجمع والطرح. So I have here minus 3 multiplied by x plus 2 minus 3x minus 6. Okay, I distribute here minus 3 multiplied by x and minus 3 multiplied by 2. I have this. The same denominator here is x plus 2. هذا البسط الكبير. هذا البسط الأساسي. Okay, it's 2. Okay, here to make the division, as I said,
I multiplied with the reciprocal. عشان أجري عملية القسمة أضرب في مقلوب المقام. مقلوب المقام معناته أكتب المقام بسط اللي هو x plus 2 divided by 1 minus. Of course I can here simplify 1 minus 6 الأرقام مع بعض. Okay. 1 minus 6, it will be minus 5. Okay, so minus 3x, it will be the same, minus 5. Okay. Okay, here 2 multiplied by x, I multiplied here 2 by x and 2 by 2. 2x. Yes, 2x plus 4 divided by minus 3x minus 5. This is the simplest form. I can't divide anything from the top with anything from the bottom. Okay. هنا مش مقص، هنا أجرينا عملية توحيد المقامات. هي تشبه عملية المقص لما تكون اللي هي ضرب طرفين في وسطين، لما تكون ضربت المقامين مع بعض. Okay. Okay, this is the simplest form, which is 2x. الجواب النهائي 2x plus 4 minus 3x minus 5. Okay. This is the answer of F circle G. Okay. But if I have to find G circle F, it will be the same, but I will commute. Okay. راح أبدل بس مكان ال F بالجي والجي مكان ال F. راح تتغير العملية. طبعا هنا بعد ما أجري العملية راح أجد إنها عملية غير إبدالية. هذا ما راح تساوي، ما أقدر إني أبدلهم في كل الأحوال. This is not equal to G circle F, which is G of F of X. Okay. هنا لازم أكمل الإجابة. السؤال الثاني، المطلوب الثاني، find G circle F. It will be different. Okay. So now to make, I will add a slide. Okay, I have f of x equals to, it was 2 over x minus 3, g of x equals to 1 over x plus 2. I have to find g circle f. Okay, this is the completion. هذه بقية السؤال of x. Of course, as I said, if I have a composition, I begin with the left function g, then make a big bracket like that and write the second function, which is here f, inside g, g of f of x. Okay, so I have to take the definition of g first, 1 over, instead of x, I will take here the definition of f plus 2. Okay, here I will write the definition of f of x, which is 1 over, the definition of f is 2 divided by x minus 3 plus 2. أيوة هذه القاعدة ثابتة للcomposition. The same thing here. I keep 1 here in each step and I unify the denominators here. أوحد المقامات. توحد المقامات طبعا هي عملية ضرب مقامات. المقام هنا 1 x minus 3, 2 multiplied by 1 is 2 plus 2 multiplied by x minus 3. Okay, equals to, keep 1 in each step. قبل ما أجري عملية القسمة أفك الأقواس. 2 plus 2 multiplied by x and 2 multiplied by minus 3. 2x minus 6 over x plus 3.
Now I simplify this numerator, which is 1 over 2 minus 6. Of course, I have here 2x. 2 minus 6, I have 2 minus 4. دكتور أيوة. yx plus 3. X oh, I type it here. Oh, you mean here? Sorry, it's plus. Sorry, I make here a typing mistake. This should be minus. Thank you. It should be here minus. And also here it's minus. Okay. This is the only mistake, right? Okay. And x minus 3. Okay, here 1. So I make the division here. So I multiply 1 by the reciprocal, multiplied by the reciprocal, which is x. This is a multiplication dot. X minus 3 divided by 2x minus 4. Of course, this is a multiplication. 1 over 1 will be x minus 3, 2x minus 4. Okay, this is the simplest form. Let's just check here. Yes, this is the final answer. Okay, this was x f circle G, and this is G circle F. This is the same answer that we get, x minus 3 to x minus 4. Okay. Okay, for the example, the second example in the slide, here I have the composition. It make you the representation أو التفسير للعملية التحصيل. Interpretation. هذه ثاني محاضرة مش أول محاضرة. We had a lecture last week. Okay, here. Let's read the question here. In this table, it shows the convergent table for men's hat sizes for 3 countries. هنا عندي 3 countries. I have 3 countries, which is Britain, France, United States. And these are the sizes, the conversion between sizes of hat. هنا اللي يعطيني عمليات التحويل لمقاسات القبعات في الثلاث دول اللي هي بريطن وفرنسا ويونايتد ستيتس. Okay, this is the table of conversion. The function G معطى بهذا الشكل 8x plus 1 converts from British sizes to French sizes. Okay, G between British and French. Okay, and the function f, which is 1 over 8 of x, converts from French sizes to US sizes. So here, if I have to convert from British to French, I use G. And if I to convert from French size to US size, I use the function f. Okay, determine the function h and give its interpretation. Of course, if I have the composition between G and F, I will have the function h, which converts from the British size to United States size or US size. Okay, so here the solution is I take the function h defined by f of g of x, which is actually f circle g of x. Okay, this is the conversion from the British size to US size. And of course, I take the function f, which is 1 over 8 multiplied by x,
and substitute x with g of x. G of x is 8x plus 1. So I multiplied 1 over 8 by 8x plus 1 and simplify. If I simplify, this is the simplest form, x plus 8. And this is the definition of the function h. Okay, this is h. So the function h make the conversion from British size into US size. Okay. This is an application actually of composition. هذا تطبيق على إجراء عمليات التحصيل. Okay, for the second or the next topic, which is zeros of a function. This is a very important topic. هذا موضوع جدا مهم في عمليات في دراسة العمليات على الدوال. Zeros of functions معناته أصفار الدالة. Okay, zeros of function is all the values of x. So I here looking for values of x such that f of x is equal to 0. So the zeros of function أو أصفار الدالة هي إني آخذ الدالة f وأساويها بالصفر. Make it equals to 0. For example, if I have this function x squared minus 1, if I ask you to find the zeros, so take f of x equal to 0. Find the zeros of functions. This function. I take x squared minus 1 equals to 0. And I have to find the values of x. Okay, this will be the zeros. أصفار الدالة معناتها قيم x التي تجعل من الدالة f تساوي الصفر. Here I can take one to the other side like that. X squared equals 1. Then take the square root for the both side. It will be x equals 2 plus or minus 1. Always with the square root, take a plus or minus 1. Since plus 1 square is 1 and also minus 1 square is 1. دائما في الجذر أخذ موجب أو سالب. لما أطلع العدد من الجذر يكون إما موجب العدد أو سالب العدد، لأن موجب الواحد تربيع يساوي الواحد وأيضا سالب الواحد تربيع يساوي الواحد. Okay, so here the zeros, the sets of zeros is 1 and minus 1. It's like that. Okay, and if I represent it as points, it will be 1 and 0 and minus 1 and 0. هذه لما أمثلها كنقاط، هذه لما أكتبها كمجموعة. Okay, this is the solution in the slide. Also, if I have here a squared function or a quadratic function لما يكون عندي دالة تربيعية and I have to factorize or find the solution of this equation. Of course, I have two methods. One of them is factorization and the second is the quadratic formula. لإيجاد أصفار المعادلة هنا، لإيجاد حل المعادلة من الدرجة الثانية عندي طريقتين. I have two methods. الطريقة الأولى هي factorization، تحليل، عملية التحليل إلى أقواس. And the second method هي الصيغة التربيعية, the quadratic formula. Okay, this is the quadratic formula. Not here, this is the quadratic formula. We'll discuss it later. First, we will discuss the factorization, how I factorize a quadratic formula like that, or quadratic equation. Okay. To make a factorization, I make two brackets like that, equals 0. Then I have here x squared, which is positive. So
I take here x and x. If I multiply x by x, it will be x squared. Then I find two numbers here, here and here. أوجد عددين حاصل ضربهم موجب 6 وجمعهم سالب 5. I find minus two 4 and numbers. minus 3. Yes. minus 3. Okay. It will be 2 and 3. Okay. Of course, since I have here plus, so the two signs must be equals. يا أن تكون الإشارتين موجبتين أو إشارتين سالبتين. بما أنه عندي هنا إشارة سالبة, since this is a negative or minus, so they must be minus. عشان أتأكد, to check, minus 2 multiplied by minus 3 حاصل الضرب موجب 6. And if I add them, the addition, minus 2 and minus 3 minus 5. حاصل جمع سالب 2 مع سالب 3 يعطيني سالب 5. معناتها عملية التحليل هنا عملية صحيحة. Okay, to complete the solution, I take the first bracket equal to 0 or the second bracket equal to 0. So I write it like that, x minus 2 equals 0 or x minus 3 equals 0. So x equals 2 or x equals 3. This is the zeros of function. The set of zeros is 2 and 3. Or I can write it as points like 2, 0 and 3, 0, like that. Of course, 0 is the y component. الإحداث الصادي دائما 0, أصفار الدالة. بما أنه مش من السهل دائما إيجاد عملية التحليل, I have another method. Okay, it's not always easy to find the factorization. So I have a second method, which is the quadratic formula, العملية الصيغة التربيعية, the quadratic formula. It's actually more safe to use the quadratic formula than the factorization. هذه الطريقة طبعا تكون أضمن لك في الحل إنك توجد باستخدام الكوادراتيك فورمولا, لأن أكيد راح تكون العملية أو الإجابة صحيحة حتى لو كانت قابلة للتحليل. Of course, here if I have ax square, I must here have that a is not 0 plus bx plus c. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant, and I have to memorize this. Okay, لازم تحفظ هذه الصيغة. Minus b, this is b, plus or minus the square root of b square minus 4, this is fixed, a multiplied by c, then divided by 2 multiplied by a. Memorize this. Okay, احفظ هذه الصيغة. طبعا الشرط عشان يكون هذا الحل موجود, I have a condition that b square minus 4ac less than 0. Sorry, it's have to be positive or 0. إذا كان أقل من الزيرو معناته الجذر غير معرف ويكون الحل غير موجود. There is no solution. Okay, to find the quadratic formula I have to find this square root. إذا كان جذر تخيلي معناته الحل غير موجود أو الجذر لعدد سالب. For example here, I have x squared plus 3x minus 2. The value of a is 1. The value of b is 3. And the value of c is minus 2. I take it with the sign, minus 2. Okay, now apply the quadratic formula. Substitute in the quadratic formula. So the value of x will be minus b, which is minus 3, plus or minus the square root of b square, which is 9, minus 4a, 1, multiplied by c, minus 2, divided by 2 multiplied by a, which is 1,
Now to simplify, to find the final answer, I have here minus 3 plus or minus the square root of 9. Note here that I have minus multiplied by minus. So it will be minus 8, which is 4 multiplied by 2, multiplied by 1, divided by 2, which is minus 3 plus or minus square root of 1, which is 9 minus 8, 1, divided by 2. Of course, the square root of 1 is 1, and I already have plus or minus, so minus 3 plus or minus 1 over 2. I have here two numbers, one of them plus and one of them with the minus. So the first x will be minus 3 plus 1 over 2, which is minus 2 over 2, which is minus 1. And the second x will be minus 3 minus 1 over 2, which is minus 4 over 2 minus 2. So the two solutions will be minus 1. Mute your mic, please. Minus 1 and minus 2. Okay? This is the zeros of this function. x1 equals to minus 1 and x2 equal to minus 2. I can also represent it as points like that. Minus 1 and 0 and minus 2 and 0. Okay? Oh, sorry, here. I think there is a mistake in the slide, right? It's not الإشارة 17. أتوقع. لا، في السلايد هو أساسا أتوقع هنا غلط. 4 ضرب 2 يعطيني 8، 9 ناقص 8 يعطيني الواحد، وفي غلط هنا. يمكن الإشارة هنا ما حطها الإشارة الموجبة. It's a plus 8, not minus, right? We put minus Yes. when we solution. Okay, the right answer here is تحت minus. الجذر 9 أيوة، اللي plus تحت 8. الجذر، اللي تحت الجذر أساسا القاعدة هي minus 4a. أوكي، معناتها الحل هنا المفروض يكون minus. أوكي. بس يا دكتورة مش سالب في سالب يدينا موجب؟ يعني سالب ضرب سالب يدينا موجب. يعني سالب 2 ضرب سالب 4 يديني موجب 8. طيب زائد الأربعة. 3 17. طيب بس هنا شوف سالب هذه أساسا في السؤال صح؟ عشان أكد لكم إن هنا ماينس، هذه ماينس صح؟ هذه من أساس القاعدة. Okay, and this is the minus 2. When I multiplied minus by minus, this is the sign. This multiplied by minus موجب. will be plus. Yes. So here the mistake with sign. Okay, just I have to fix all the sign here. Okay. It will be here. Okay. So all these will be changed. Okay, we mistaken the sign here. Okay, here we missed this sign. Minus by minus, it will be plus. Okay, so this will be the square root of 17 divided by 2. Okay, and this will be the final answer. So the first x will be minus 3 plus square root of 17 over 2, and the second x will be minus 3 minus square root of 17 divided by 2. One with the plus square root and one with minus square root. Okay, sorry for the mistake. Okay, this is the final answer. Okay, we finished the quadratic formula.
Now mute your mic please. اللي فاتح المايك سكرة please. Okay, graphs of intersection functions. If I have a question, find the point of intersection. Intersection means التقاطع. Find the point of intersection. أوجد نقاط التقاطع of the pairs of curves. لما أعطيك two curves أو منحنيين أو دالتين, two curves, and I asked you to find the point of intersection. Okay? How to find the point of intersection? Of course, if I have the graph, the point of intersection will be here. Okay, this is the first function, and this is the second function. And also here. They intersect here, as I see in the graph, in 2 points. Okay, I will use this graph to check my answer. But here I will solve it algebraically. Okay, راح أحلها حسابيا، لكن هنا الجراف ممكن أستخدمه بما أنه معطى عندي هنا عشان أتأكد من صحة الحل. ألاحظ هنا أن عندي نقطتين تقاطع. راح أحاول بالحسابات أوجد إحداثيات هاتين النقطتين. Okay, I will find the intersection points between these two functions. Okay, these are the two functions. Y equals x squared minus 10x plus 9, and y equal 9 equal x minus 9. Okay, how to find the intersection point? I make equality between these two functions. Okay, so I write it like that: x squared without y, x squared minus 10x plus 9. This is the first function, equals to x minus 9. عشان أوجد نقاط التقاطع أعمل مساواة مع للدالتين مع بعض. الدالة الأولى تساوي الدالة الثانية، هذا يعطيني نقاط التقاطع. أوكي، النقاط اللي تكون فيها متساوية معناتها التقاطع. Then to solve or simplify, I just arrange. Okay, so I will move each term here to the other side. Okay, I will move x and also I will move 9 and arrange. So here x squared minus 10x plus 9 minus x plus 9. I just moved them to the left side and changed the sign. غيرت إشارة الإكس لما نقلتها إلى الطرف الأيسر من موجبة إلى سالبة، وأيضا غيرت إشارة السالب 9 إلى موجب 9 equals 0. I do this. It's أيوة. 10x, right? إيش؟ 10x. Yes, sorry, here 10x. I do this to arrange. Okay, I have to make it here equal to 0 to find the 0 of these functions. And I will use the quadratic formula, of course, or factorization. Now, before factorization, of course, I have to arrange. Okay, I have only one x squared, so it's x squared. I have here 10x and 1x minus 10 minus 1, it will be minus 11x. And plus 9, it will be plus 8. Equal 0. Equal to 0. I can here use one method, only one method. You have to choose what's suitable for you, either the factorization if it's possible or the quadratic formula. أيوة، أستخدم إما التحليل أو الصيغة التربيعية حسب اللي تشوفوه أسهل. طبعا مش ضروري يكون التحليل دائما ممكن، فالأسهل دائما إني أبدأ بالصيغة التربيعية، بس هنا طبعا التحليل ممكن. راح أبدأ بالصيغة التربيعية وممكن تشوفوا عملية التحليل موجودة عندكم بالسلايدات. أيوة، هذه هي عملية التحليل، بس أنا هنا راح أحلها باستخدام الكوادراتيك فورمولا. So I will have x equals to minus b, which is 11,
minus minus plus minus b, it's 11 plus or minus the square root of b square اللي هي طبعا 11 تربيع 121 صح؟ minus 4 multiplied by a 1 multiplied by c which is 18. It's easier when you have a calculator, right? Divided by 2 multiplied by a which is 1 equals to 11 plus or minus the square root of 121 minus 4 multiplied by 18. If you have a calculator, just help me here. 8 multiplied by 4, it's 32. Okay. Yes, 72. Okay, divided by 2, which is 11 plus or minus the square root of. طيب 121 ناقص 72. 49. 30 أكيد 49. مظبوط، اي مظبوط. Yes, 49. Okay. Divided by 2. Okay. The square root of 49, it's known, which is 7 plus or minus 7 over 2. So I will have two values of x, which is 11 plus 7 over 2 and 11 minus 7 over 2. This will be how much here? 18 over 2, which is 9. And here it will be yes, it will be 4 over 2, which is 2. Okay, so here I have x equal 9 and x equals to 2. So the 2 points will be 9 and 0, 9 and 0, 2 and 0. This is the intersection point. Okay? Oh, sorry, here not 0. I have here one extra step to find the intersection point. I have here the x coordinate or component. أنا وجدت هنا الإحداثيات السينية. I have to find the y component. Okay, to find the point. أعوض عن الإكس. أيوة نعوض عن الإكس في الدالة نفسها. Sorry, here I will erase something. Okay. التحليل أسرع في حال إن كانت قابلة للتحليل، بس أحيانا مثل المثال اللي حليناه في مثال الصيغة التربيعية لما يكون عندك مثلا جذر 17 ما راح تقدر بسهولة توجدها باستخدام التحليل. لو ما كنت متأكد من عملية التحليل ممكن تستخدم الصيغة التربيعية. هي طبعا الحل أطول بس أضمن بشرط أنك تتأكد من جميع الإشارات في جميع الخطوات. Okay, so here I have x for the first one, which is x equal 9, and the second x equals 2. I have to find y, right? I can choose, of course, each one of these functions. I decide to I choose this since it's easier to find y. بإمكانك عشان توجد قيمة الواي تختار واحدة بس من الدالتين، مش ضروري فيهم ثنتينهم. الأبسط إني أستخدم هذه بما أن ما فيها تربيع ولا عمليات كثيرة، فقط x minus 9. أختار واحدة منهم فقط لإيجاد قيمة الواي. So here I will choose y equal to x minus 9. So y equal to 9 minus 9 will be 0. So the point will be 9 and 0. And for here, y equals to x minus 9, which is 2 minus 9, it will be minus 7. Okay, so the point will be 2 and minus 7. Okay, if I want to check in the graph, as I see here,
This is the point, the intersection points. Okay, it's the same points that I find it in the solution. Okay, في الحل هذا نفس الحل اللي أوجدته. This is the point 2 minus 7. هنا لو جيت وصلت راح أوجد إن هذه عبارة عن minus 7. Also here I have 9 and 0. Okay, هنا الأحداث الصادي 0 9 و0. And this is actually the correct intersection point. Okay. Okay. طبعا مش ضروري يكون الجراف it's not necessary that you have a graph in the question. يعني مش في كل الأسئلة ممكن يجيك الجراف عشان تقدر تتأكد من الانترسكشن بوينت. بس هنا في هذا المثال معطى عشان أتأكد. استخدمته هنا عشان أتأكد ولا هو مش ضروري للحل. Okay, now more applications on factoring. Okay, factoring. I will use factoring to solve. What's the meaning of solve? أوجد الحل. Solve معناته أوجد الحل. Solve the cubic equation. الكيوبيك معناته الدرجة الثالثة أو التكعيبية. I have here a cubic equation 6x minus 2x cubed equal to 0. Okay. Note here that I don't have a constant term. ما عندي هنا حد ثابت اللي هو اللي يكون رقم الحالة. نسميه الحد الثابت أو constant term. So in this case, when I take 6x minus 2x cubed equal to 0, I can take x as a common factor. Okay, I can take x as a common factor, and it remains in the first term 6 minus 2. Since I take 1x from here, it will remain x squared in the second term, okay, equals to 0. Also, I can take a number here as a common factor, okay. It's not necessary, but I can take it. I can take here 2 as a common factor, right? So I can write here 2x. It's not necessary, but it will be more simplified like that. 2x. If I take 2 from 6, it will remain 3 minus, I take 2 here as a common factor, so it will remain x squared equal to 0. Okay. Now I have two quantities multiplied together. عندي كميتين مضروبين في بعض. لاحظوا هنا أني ما أقدر أعمل هذه العملية أني أخذ الإكس كعامل مشترك إلا إذا كان ما في حد ثابت. أنا عملت هذه العملية لأن ما عندي هنا الرقم الثابت السي الكونستانت تيرم، عشان كده قدرت أخذ الإكس كعامل مشترك. لما يكون السي موجود ما أقدر أعمل هذه العملية، لازم أحلها بالكوادراتيك فورمولا أو العمليات المعروفة. الكوادراتيك فورمولا طبعا للإكس تربيع مش الإكس تكعيب. Here I have two quantities multiplied together equals to 0. So either 2x equal to 0 or 3 minus x squared equals to 0. Either 2x equals 0 or 3 minus x squared equals 0. So here, dividing by 2, for the two sides, I will have x equals 0, or I solve this quadratic equation, x squared equals 3, so x equals to plus or minus square root of 3. I can simplify it more. So here I have 3 solutions. The solution set will be 0, x equal to 0, and plus square root of 3 and minus square root of 3. دكتورة أيوة. كيف سويت حللتها إلى 2x وقوس 3 minus x؟ كيف حللتها بهذه الطريقة الخطوة الثانية؟ أنت قصدك هذه بس؟ أيوة هذه.
هذه بس بسطت زيادة من هذه. You can actually didn't do that and complete it from here. تقدر ان ما تعملي هذه العملية وتكملي من هنا. بما ان اخذت الاكس عامل مشترك، ممكن اقول اما الاكس تساوي الصفر او 6x ناقص 2x تربيع تساوي الصفر، واكمل الحل واوجد جذر 3x بهذا الشكل. لكن لو حبيت اني ابسطها، ممكن اخذ من هذه عامل مشترك. بما ان هنا الاعداد زوجية، اقدر اخذ 2 عامل مشترك من الحدين. الحد الاول 6، اخذ منها 2. بسطت 6 إلى 3. ايوه، لما اخذ 2 من 6 تبقى 3، ولما اخذ الاثنين من هنا تبقى الاكس تربيع. اوكي. حلو. اوكي you can skip this and complete it from here. طيب لما أنا أخذت الإكس طلعته مع الاثنين، مو مفروض الإكس اللي جوا القوس يصير بدون تربيع، لأنه أخذت لا. إكس لا لا، هنا اخذت انا 2 بس. هنا كانت تكعيب. اخذت الاكس كانت تكعيب. اخذت الاكس وظلت هنا اكس تربيع. اوكي. شكرا لك. ممكن افصلهم من البداية. اللي يسأل ليش ما افصلهم من البداية، ممكن اعمل هذه الخطوة مباشرة. لو كنت ما تلخبط فيها، ممكن اخذ من البداية 2x كعامل مشترك، واوجد اللي يبقى من الكومن فاكتور، وبعدين اجري عملية التحليل بهذا الشكل. اما الكمية الاولى تساوي الزيرو او الكمية الثانية تساوي الزيرو، اوجد الاصفار، اوجد الحل. اوكي. دكتورة، هل راح نطلع الإحداثيات الصادية ولا خلاص نكتفي بالسولوشن اللي هو صفر هنا المطلوب فقط solve the cubic equation، معناته فقط بس الإكسات عاد. أيوة، هنا بس الإكسات موجود. مطلوب مني أوجد الأصفار. الحل هنا بما أنه يساوي صفر أصفار. لو كنت حاب أنك توجدهم كنقاط، طبعا راح تكون it will be 0 0 and this 0 and square root of 3 and 0 square root with minus 3 with 0. This is the points in the plane. إذا حاب أنك تمثلها. لا، هنا أصفار. ما عندي دوال هنا. حتى لو عوضت راح يعطيني صفر. بما أن حلي صحيح، لو عوضت مثلا هنا بالصفر راح يعطيني هنا صفر، معناته صفر وصفر. لو عوضت بجذر 3، لو عوضت هنا بجذر 3 راح يعطيني أيضا صفر. أوكي. وأيضا لو عوضت بسالب جذر 3 راح يعطيني صفر. دكتورة، طيب ليش الإكس كان عندنا سالب إكس وصارت إكس بس عادي؟ وين راح السالب حق الإكس؟ أي واحدة؟ هذه؟ لا، 3 ناقص إكس تربيع تساوي صفر. طب السالب حق الإكس وين راحت؟ راح أوضحها لك هنا. إما أنك تنقلي الإكس تربيع إلى الطرف الثاني فتصير 3. انتقلت تغير. أيوة، انتقلت وغيرت الإشارة فتصير 3 يساوي إكس تربيع، بس أنا كتبتها من اليسار إلى اليمين. أوكي. أبدأ دائما بالفاريبل. أو إذا كان أسهل لك تنقلي 3 فتصير سالب إكس تربيع. أيوة، تربيع يساوي سالب 3، وأضرب في إشارة سالبة وتطلع لك زي هذه. أوكي. تمام. هي أساساً أني نقلت الإكس تربيع بالإشارة السالبة إلى الطرف الثاني، فصارت إشارتها موجبة وأعدت الترتيب بس. أوكي. طيب ليه جذرت 3 عشان يروح التربيع؟ أيوة، عشان أحصل على الإكس لحالها. ما أبغى إكس تربيع، أبغى إكس، فآخذ الجذر التربيعي للطرفين. طبعاً الجذر التربيعي لازم أحط موجب أو سالب للطرف الثاني. أوكي. Okay, that's the solution in the slide. طبعا هنا أعمل خطوات توضيحية أكثر، ممكن تقرأوا الحل لو كان أبسط بالنسبة لكم. Okay, now also عمليات جبرية فقط لإيجاد حلول المعادلات. Solve the equation. Solve the equation for x. معناته أوجد الحل أو أوجد قيمة x. Okay, this is the equation. I have here equality with 1 and I have here 2 rationals. عندي كسرين. لازم في البداية as I always do unify the denominators. لازم أوحد المقامات في البداية. أوكي.
So here I have 5 over x plus 6 over x squared equals to 1. Okay. I unify the denominators. So here instead of multiplying بدل ما أحصل على x أس 3 I have a common factor which is actually x square. الأبسط أن العامل المشترك هنا أو اللي هو الجي سي بي اللي هو الجريت كومن فاكتور اللي هو x تربيع. أوكي. هنا ضربت في x multiplied by x عشان أحصل x تربيع. معناتها هنا أيضا البسط أضرب في x. So it will be here 5x plus. Since this is the same, x squared, so this will be the same, plus 6. Okay? This is the common factor. How I unify the denominator. كيف أوحد المقامات؟ أوجد العامل المشترك أو إيش كان المضاعف المشترك الأكبر. المضاعف المشترك الأكبر اللي هو الإكس تربيع. أوكي؟ إكس تربيع هو المضاعف المشترك. أقدر إني أضرب الإكس في إكس عشان أحصل على إكس تربيع. معناته الإكس تربيع هو المقام المشترك. بما أني ضربت هذا المقام في إكس أيضا أضرب البسط في إكس فأحصل على 5x. 5x plus 6 over x squared equals 1. Now I have only one quotient, one rational here equals to 1. Okay, I here consider it divided by 1, so I multiply here like that. أجري هنا عملية الضرب مثل ما تقول عملية المقص. أضرب طرفين في وسطين عشان أجري عملية الضرب أو عملية المساواة. So here I have 5x plus 6 multiplied by 1 equals to x squared multiplied by 1. X squared, like that. Now I arranged أجمع جميع الأطراف في أو الحدود في طرف واحد عشان أحصل على مساواة مع الصفر وأوجد الحل. So here I will just move or transfer all terms beside x here. عشان بس ما أغير إشارة الإكس تربيع فرح أنقل الحدود اللي هنا مع الإكس تربيع في هذا الطرف وأساويها بالصفر. So here I have x squared هي نفسها اللي هنا minus 5x minus 6 equals 0. الخطوة اللي عملتها إني أجمع جميع الحدود مع بعض في طرف واحد وأحاول إن الإكس تربيع هي اللي تكون موجبة والطرف الثاني راح يكون يساوي الصفر. So here I have here a quadratic equation. راح أعيد عملية توحيد المقام. I have here a quadratic equation. معادلة تربيعية مطلوب إني أوجد المقام أو أوجد الأصفار أوجد الحل. I either use the factorization or the quadratic formula. I will use the factorization here since it's easier. You can use the quadratic formula. أحللها أكتب قوسين مضروبين في بعض يساوي الصفر x and x. Two numbers multiplied together equals to 6, so it will be 2 and 3. I have here minus, so it will be one of them is positive and one of them is negative. Okay. دكتورة بس ما راح ينفع. أيوة هنا ما راح ينفع لأنه ضروري هنا إشارة الإشارة السالبة تكون عند العدد الأكبر. 5 and 1. مو المفروض كلهم أيوة سالب. ممكن 5 and 1. صح. Okay. So it's not 3 and 2. I will choose 5 and 1. Okay. أيوة. أيوة. في سؤال؟ 5 ضرب 1 مو 6. 6 مو 5. 6 1. 6 1. I choose 6 and 1. Okay. 6 multiplied by 1. I have here 6. Okay. minus 6 أيوة.
دائما هنا لما تكون عندي أحتاج إلى إشارتين مختلفتين فتكون الإشارة السالبة عند العدد الأكبر. أوكي. x minus 6 and x plus 1. If I want to check سالب 6 ضرب سالب الواحد يعطيني سالب 6 and minus 6 plus 1 it's minus 5. minus 5. Yes, it's minus 5. So my factorization here is right. Here this 6. Okay. So the first solution is x equals 6 and second solution x equal to minus 1. Okay. إما القوس الأول يساوي الصفر أو القوس الثاني يساوي الصفر وأجري عملية المساواة فتطلع عندي هذه الإجابات. Okay. This is the solution. You can also use the quadratic formula. Okay. No, not plus 1 and minus 6. هنا عشان أوجد x ناقص 6 يساوي الصفر معناته x تساوي 6 and x plus 1 equal to 0 means x equal to minus 1. Okay, it's minus 1 and plus 6. Okay, راح أعيد عملية توحيد المقامات. لما يكون عندي عامل مشترك أقدر أحصل على هذا أقدر أحصل على الإكس تربيع. من هنا أقدر أضرب فقط في الإكس عشان أحصل على المقام الثاني. هنا مثل ما يكون مثلا عندك هنا المقام المشترك 6 و3. أوكي. هنا أقدر أضرب في 2 وهنا أخليها 6. أوكي. مثلا هنا 1 وهنا 1. فهنا راح أضرب في 2 فتكون عملية توحيد المقامات بهذا الشكل 2 على 6 زائد 1 على 6 فيعطيني هنا 3 على 6. أوكي. نفس الفكرة هنا 5 على x و6 على x تربيع. لما أضرب هذه الإكس في x راح يعطيني نفس هذا المقام يعطيني x تربيع. أوكي. معناته أني أحتاج أضرب فقط البسط في نفس اللي ضربته في المقام اللي هو x فيعطيني هنا 5x. ناقص نعوضه. أيوة اللي ناقص من المقام نعوضه عشان نحصل على المقام المشترك توحيد مقامات. هي نفس العمليات اللي كنت أجريها على الأعداد لكن الفرق هنا إن في متغيرات. طبعا إذا ما كنت فاهم العملية هنا تقدر تجريها بالعملية العادية إنك تضرب المقامات مع بعض فيطلع عندك x تكعيب. ممكن هنا كفكرة ثانية إني أوحد المقامات بهذا الشكل x تكعيب. أوكي. وأضرب 5 في x تربيع فيصير عندي 5x تربيع زائد 6x بس راح تكون العمليات أطول طبعا وراح تتبسط في النهاية. راح تكون هنا أقدر إني آخذ x كعامل مشترك من هنا فيكون 5x square plus 6 plus 6 only plus 6 divided by x square. لاحظوا هنا الx مضروبة في القوس معناته أقدر أختصر x مع واحدة من الx اللي هنا فتصير هذه x تربيع تطلع عندي نفس هذه النتيجة. أوكي. طبعا هنا أخذت x عامل مشترك 5x. أوكي. رجاء اللي فاتح المايك. Okay. Okay, this is the answer in the slide, -1 and 6. Okay, now for the exponent, I think, okay, we'll just discuss only the exponent and finish this lecture. Okay, exponents, what's the meaning of exponent? اللي هي الأسس. Mute your mic, please. Exponents معناتها الأسس، أس أو القوة. Okay. I have here the base which is B. البي أسميه البيس أو الأساس. الأساس
هو العدد المرفوع إلى أس. أوكي، البيس هو البي. b to the power n، n هو الإكسبوننت، معناته أنها means that b multiplied by itself n times. أوكي، أضرب البي في نفسها n من المرات means b to the power n أو b أس ال n. As an example, 5 to the power 3 means that is 5 multiplied by itself 3 times. Okay, this is 3 times. Okay, this one n is an integer لما يكون n عدد صحيح. But if I have here a rational، لما يكون عندي الأس عبارة عن كسر. If I have a rational number here 1 over n، عدد كسري في الأس means it's a square root or a root, not a square, it's a root. Okay, for example, if I have 5 to the power 1 over 3, the number here in the denominator، العدد اللي موجود في مقام الأس هي درجة الجذر is the degree of the root. This is the third root of the 5. Also, for example, when I have 5 to the power 1 over 6, this is the sixth root of 5 in that way. Also, when I have 2 to the power 2 over 3, 2 is actually a normal number, is an integer, right? But 3 in the denominator، 3 في المقام هي جذر، معناتها هذه عبارة عن الاثنين تربيع لكن تحت الجذر الثالث بهذا الشكل. And it's equal to the third root of 4. طبعا الأربعة ما تطلع من الجذر الثالث. This is the simplest form. This is not a square root. This is the third root. So this is the simplest answer. Okay? Okay, that's what we discussed. لما يكون عندي عدد غير الواحد في البسط وعدد في المقام، العدد اللي في البسط هو ترمز إلى القوة، أقدر أكتبها جوا الجذر أو برا الجذر بهذا الشكل. Okay. For example here, 5 to the power 3 over 4 is the fourth root of 5 to the power 3, or the fourth root of 5 all to the power 3. أقدر أكتب الأس اللي موجود في البسط إما داخل الجذر أو برا الجذر. Okay, when I have a minus, means that the base is in the denominator. لما يكون عندي إشارة سالبة في الأس معناته أن الأساس موجود في المقام. يعني مثلا لما يكون عندي 2 أس سالب الواحد، معناته أن الاثنين في المقام تساوي النص. لما يكون عندي نص أس سالب الواحد، معناته أن مقلوب هذا العدد، مقلوب الكسر، معناته 2 على 1 ويساوي 2. لما يكون عندي مثلا 3 على 2 أس سالب 2، السالب معناته أني أقلب الكسر بهذا الشكل 2 على 3، ويبقى الأس اللي هو 2 تصير 4 على 6. Okay, and for more simplification it's 2 over sorry here 9. It can't be simplified more. 9. Okay. Okay, the exponents لما يكون عندي حاصل ضرب. When I have two multiplication with two bases and the bases are equal، لما تتساوى الأساسات I add the exponent. إذا تساوت الأساسات في عملية الضرب، لاحظوا هنا عملية ضرب، أجمع الأسس. ضروري إن العملية تكون ضرب مش جمع. لما تتساوى الأساسات b multiplied by b with different exponent، I just adding the exponents together. For example here 6 مضروبة في 6، 6 multiplied by 6. So I only have to add these exponents together.
ثلث زائد 2 على 3 المقامات موحدة فأجمعهم 3 على 3 يعطيني 1 وتساوي 6. And as I said, if it's in minus, I just take the reciprocal. Okay, for example, 4 to the power minus half minus mean I take the reciprocal, and the exponent here is a rational number. معناتها هذه عبارة عن جذر. النص عبارة عن الجذر التربيعي. Okay. دكتور أيوة. I have another lecture. أوكي، اللي عنده محاضرة يقدر يتفضل. باقي بس هذه السلايد. Okay. دكتورة. Okay, I will finish here. This will be the last topic. We will complete in the next lecture. Yes. دكتورة الحين أنت تاخذين أسامينا لأن عندي محاضرة ثانية الحين. لا خلاص راح أعمل داونلود من هنا. خلاص اللي عنده محاضرة يقدر يتفضل. تمام. أوكي يعطيك العافية. Okay, yes, Ibrahim, you have a question? Excuse me, doctor. Yes. I have a question. I want to print. Should I print the slide or the book? And yeah. If you want to study, you can study only the slide, and you can use the textbook as a help for more exercises. You have the textbook and the LMS for free. You can actually take it here from LMS for free. You have a link. Yeah, but my question is, when I have to study, like for the final exam, should I study from the book or from the slides, like for information and stuff like that? From both, but most important from the slide. You have to take your topics from the slide. Okay. Take the important topics. Okay, from the slides, and to take more exercises from the textbook, but only the topics that we have in the slide. Okay, you have multiple topics in the textbook, and something you didn't study it. Okay. Okay, but but mainly depend on the slide. Okay, so like I should focus on the slides and only go back to the book for just examples, and that's it, not for any other information. Yes, mainly on the slide. Okay, thank you, doctor. Okay, صالح عماد عندك سؤال؟ You have a question? دكتورة. أيوة. في جروب نتواصل فيه للمادة ولا ما في؟ أتوقع زملائك الأسبوع اللي فات كانوا حاطين جروب للجروب واتساب. إذا أحد عنده الجروب يقدر يحطه بالشات. أحد عنده اللينك الجروب الواتساب؟ أيوة هنا موجود جروب الواتساب بالشات. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك.